Mesdames, Messieurs, Ladies and gentlemen, frappé à tout moment, being en tout struck lieu, at any en time, toutes in any circonstances, place, in all telle est la circumstances, propagande criminelle et that fanatique is de the l'organisation criminal, terroriste fanatical Daesh propaganda qui of imprègne the ISIS incroyablement movement, les which esprits d'individus is impregnating parcours the et aux profils minds variés. of individuals with very Il different s'agit d'individus partis en profiles. Syrie, Some have puis left revenus sur le for territoire Syria and national come pour back to frapper sur le sol France français, to strike us devenus la cible on privilégiée French de l'organisation territory. terroriste. We have become the Qu'il s'agisse favorite d'individus target jamais of partis these sur une terrorists, guerre de djihad, or mais individuals pilotés who have never par des gone commanditaires se to trouvant the en Syrie ou homeland en of Irak jihad, et qui sont and membres who de are l'organisation manipulated by the terrorist Il s'agisse encore organization, d'individus jamais or partis be sur they zone, individuals who ni have mandatés never par des membres left de Daesh, France or been mais passant à mandated l'acte par mimétisme. by ISIS, but Qu'il act s'agisse par out ailleurs of d'individus connus mimicry, des services de or renseignement, be it individuals who are connus de la known to justice the police, who antiterroriste, have ou au contraire records totalement inconnus. or criminal records, or who are Qu'il totally s'agisse unknown, d'individus déjà be condamnés they pour des délits de droit individuals who've commun, already been sentenced for voire pour des ordinary infractions terroristes, infractions or for ou au terrorist contraire acts, d'individus or on the n'ayant aucune contrary, condamnation à leur individuals casier who have judiciaire, no criminal record at all. qu'ils soient enfin insérés ou non, Be they in dans Syria, toutes ces be they be hypothèses, integrated or not, in all ce these sont des cases, individus imprégnés they des mots are d'ordre de l'organisation individuals who are terroriste qui passent à impregnated l'acte, with the faussent slogans les of this victimes terrorist des victimes du organizations terrorisme vers lesquelles and act iront out d'abord these les instructions. proches des Our victimes thoughts décédées, go to all victimes the blessées, victims, à jamais dead atteintes de and leur chair, injured, the victimes close présentes sur les lieux des ones, attaques those who terroristes, are toujours present durablement on traumatisées. the scenes of these matin, vers crimes who are 9h25, traumatized. This le morning terrorisme a une at nouvelle fois frappé sur notre territoire national. 9:25, terrorism struck À cette again heure-là, in France. en At that l'église time, Saint-Étienne in the church de of Saint-Étienne du Saint-Étienne-du-Rouvray, Rouvray, commune du département de in the Seine-Maritime, county of Seine-Maritime, individus two porteurs d'armes individuals blanches carrying ont knives, surgi blades, dans l'église pendant la messe entered the matinale church et during the pris en morning otage mass and les 6 took personnes as présentes dans hostages the l'église, 6 le prêtre, people present in the 3 church, the religieuses priest, et un 3 couple de paroissiens. nuns, and a couple of L'une des worshippers. religieuses est parvenue à One prendre of la the fuite nuns et à donner managed to l'alerte. escape and give the La alert. brigade de recherche et d'intervention The et la search brigade and anticriminalité, intervention la BAC, brigade locale, and the arrivée sur local place, anti-criminal ont tenté investigation d'entamer unit une négociation avec intervened, les tried to terroristes negotiate with the à travers terrorists une petite porte through a latérale small arrière side donnant sur la door sacristie. at the back of the church leading to the Les sacristy. policiers ont tenté une The police incursion, tried mais to n'ont pu pénétrer dans enter l'église the church but car were 3 unable to otages do so se because trouvaient en 3 position de rideau hostages devant la porte. were being used as a Peu après, curtain, les as 3 a otages, barrier in les front 2 of the door. religieuses The et la 2 paroissienne sont religious sortis de nuns l'église and immédiatement, the parishioner left the suivis par church les 2 immediately, terroristes, followed by the porteurs pour l'un 2 d'eux d'une arme de terrorists. poing, One was en carrying s'élançant sur a les forces handgun, d'intervention, and police, the crie de police, Allah and then they headed for the police Les forces 2 individus ont été crying neutralisés par Allah la brigade de Akbar. recherche et d'intervention. And these 2 people were L'un d'eux était trouvé neutralized porteur by our sur le banc intervention brigade. faux One engin of them explosif had a en papier false aluminium de 3 couteaux. explosive device around his L'autre belt and tenait 3 dans la main un knives. minuteur de The other cuisine held entouré de papier a aluminium, timekeeper était en outre with retrouvé porteur wrapped d'un in sac à dos aluminium à l'intérieur paper, duquel and he was a été carrying découvert un a faux engin backpack explosif. in which a false explosive device was Cet acte found. terroriste, This selon les terrorist policiers act, innommable, which we can d'une infinie lâcheté, describe as revendiqué par infinitely l'organisation cowardly, terroriste via son agence for de which propagande the Hamas, terrorist organization has entraîné la claimed mort d'un homme qui avait responsibility, consacré son led ministère au to the service des death autres of a man et qui who had poursuivait sa dedicated mission his pastorale life malgré to son âge, serving puisqu'il the était né en others and who 1930, il avait continued to do 86 so as ans. a priest in Ce spite prêtre a été of tué his par arme, age. He par blessure, a été tué par was blessure par arme blanche killed à la by gorge a et au blade thorax. with his Un throat paroissien slit. âgé de 86 A ans, parishioner également blessé aged par arme 86 blanche à la who was gorge, a été also transporté à l'hôpital. injured with a knife Son pronostic in vital the ne serait throat, pas engagé. but fortunately La section it is not antiterroriste a life, été his injuries are not partie de ces life-threatening. immédiatement saisi The et a ouvert une enquête Public en Prosecutor's flagrance. Office has Les chefs opened d'associations an malfaiteurs investigation, terroristes and de commettre we des crimes are d'atteinte aux personnes, charging these des suspects crimes d'association with a terroriste. conspiracy chef to commit d'assassinat, terrorist tentative acts, d'assassinat en bande assassination, organisée, commis and à attempts raison de to l'appartenance de la assassinate victime à une committed religion. because of the Chef de victims séquestration belonging suivi de to mort a en bande religion. organisée. Sequestration, Chef en fin de séquestration, death sans and libération sequestration volontaire avant le 7e without jour,
allowing the hostages to be freed. All of these crimes, of course, are connected to a terrorist activity. The investigation has been entrusted to the Criminal Investigation Department and the sub-department of the Coordination Unit and the General Homeland Security Department. One of the two perpetrators has been officially identified after comparing his prints. His name is Abdel Kadouche. He was born in 1997 in Bourg-Saint-Aignan in the county of Seine-Maritime. This individual, who does not have a criminal record, does have, there is a trace of him in the records. A member of his family reported that the young man had disappeared